Fortunately, I came to know better when I became a member of the governing council of IDSK. At that time, uh, he was not uh, fit in that sense, and but regularly he came to the meetings, and always he was here. Uh, one could very well understand that this institute meant so much for him, and it's almost identical with him in that sense. Now, here today we have so many of his friends, his students, and this particular event is being streamed, on YouTube, and there will be many people who would not understand Bangla, perhaps, and that's why predominantly, and we started this particular event in English. People may talk in English, but বাংলাতে কথা বলতেও কোনো অসুবিধে নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বাইলিঙ্গুয়াল রাখারই চেষ্টা করব। সভার পরিচালনা করবেন প্রফেসর অচিন চক্রবর্তী, কিন্তু তাকে ডাকার আগে আমি অনুরোধ করব সবাইকে 1 মিনিট নীরবতা পালনের জন্য। For 1 minute silence, please. Thank you. Professor Chakraborty. Professor Amiya Kumar Bagchi is no more with us, but he's very much with us around here among his numerous students, colleagues, and friends. Until a couple of months ago, he would occasionally drop in, enter his room here on the first floor, and ask our library colleagues for some resources. And soon after, he would immerse himself in reading and writing as usual. And that's his life. So today here, we have come to celebrate his life and his works. Grief, yes, but this is time to celebrate. Professor Bagchi, just briefly, to say a few words, few pieces of information about him. Professor Bagchi, as you know, he taught
researched and guided research scholars in many institutions and universities, including Presidency College, Kolkata, University of Cambridge, University of Bristol, Cornell University, Trent University, Roskilde University in Denmark, and also several other institutions like Maison d'Enfance de l'Homme, where he was visiting director of studies in the École de Haute Études. Curtin University of Technology in Australia, and so on. He was formerly the Reserve Bank of India chair at the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. And he was there as director as well for several years. And after he left CCCC, then, as you know, he started this institute, Institute of Development Studies, Kolkata. We have been his students, colleagues, for more than 2 decades here in this building. And it's a kind of association with him. It's all full of academic excitement. And he knew how to get work out of us. And we are all so enthused by just his presence. He never dictated anything. He never dictated. And he never said that you have to work on this or that topic. So we are free to pursue our own research. Institute of Development Studies, it's a kind of dream project for him. And as you know, the seeds actually were there even earlier, when he finished his book on the political economy of underdevelopment. That was 1982. The book was published in 1982, but before that, even several years before that, he taught the material to the students of University of Calcutta and some of his former students who actually attended those lectures. They're here. So after that 1982 book, in fact, one should start even before that. You all know about this private investment in India. That book, which came out in 1972. Even before that, his first paper was published in 1962 in Economic Journal, very prestigious economic journal. And that is his beginning of this academic writings. So it's a kind of, I would say it's a 65 years or a little more than 65 years of his academic and intellectual contributions. He started as usual in 1962 paper. He started as usual with his intervention in the then ongoing what is known as Cambridge controversy, Cambridge, England versus Cambridge, Massachusetts. And he intervened there. It's a very important paper where he actually showed that there is nothing like optimum technique. So our pursuit for optimum technique ends up in failure simply because the assumptions that we are making do not hold good. So it's a very involved kind of paper, 1962. But he didn't pursue that much. Immediately after that, he immersed himself in the issue of the role of public in private investment. And during the colonial period, particularly his period of study was 1900 to 1939, he looked into this why private investment was not as much as one would like to see if
the claims of some of the historians were true, then probably private investment would have been more than what it was. And so he showed that the kind of colonial exploitation, the kind of colonial surplus transfer, etc., that actually retarded investment, and that actually didn't lead to increase in investment in India, private investment. So that's the point of, I think, I would say that that's the point of departure that he took, and he continued his interest in this public-private mix, I would say, the role of public in a predominantly private ownership economy. Even his 1987 long monograph, which was commissioned by International Labour Office, ILO, even that monograph, 1987, you'll find that the same theme actually, he's actually getting deeper and deeper into these issues. So it's a kind of intellectual journey that we see, and it's unfolding. It's not a kind of solistic kind of enterprise. He actually took into account the critics, all those who actually disagreed with him, and writing rejoinder to their critics, etc., etc. He went on doing that. So for us, it's a real treasure that to learn how to actually do academic research and how to make yourself more and more meaningful as far as research goes. And finally, it culminated in between, of course, he took up that huge project of the history of State Bank of India. Several volumes of the history were published. And then, but at the same time, he started thinking about his other project, other book project, which is much more ambitious, Perilous Passage. So if you look at that 1982 book, The Political Economy of Underdevelopment, which became a kind of textbook for many of the universities. And that was the only book available on a kind of Marxian framework to look at underdevelopment. There's no other book. Before that, there's Paul Barron, Christabel Kay. Only 2-3 books were available, but they're not as comprehensive as The Political Economy of Underdevelopment. So as I said, that the next milestone was 2005 book, The Perilous Passage. And it was hugely ambitious book, spanning over 400 years or so of capitalism. And basically the implications of this capitalist development, not only on those countries where capitalism flourished, but also on others, the so-called third world countries. Now this huge, hugely ambitious book, in fact, I think it's a treasure for all of us to learn global history from a very different perspective.
So global history from a very different perspective, which might be called human development perspective. And we learned so much from his book, that 2005 book. And we hope that, he'll be remembered for all his work, which are kind of, which are with us, for those of us who want to see development and contextualize it in the context of this long history of capitalism. So Professor Bagchi taught us to do research on development with a perspective, and that perspective comes from history. So without his intervention, we couldn't probably have thought about looking at development, so much different from the standard development textbooks, which are much more micro and devoid of history. So I think that's the major contribution of Professor Bagchi to development studies. I would say development studies. Economic history, yes, but his contributions to development studies, that's enormous. And this institution actually encapsulates that approach, that idea, those theories. Towards the end of his days here, in the past almost like 10 years or so, he had been leading a project on documents on the history of British India. Several parts of that history project, we have seen the outcome of that. Several volumes have been published on Eastern India, on Southern India, on Northern India, and the Western India is just to be published. So he almost completed this huge project of documentation on Indian history, on history of the British India. So that is in sum his contributions are. I'm sure that all of us would further dig into his work and try to draw lessons from his work. He's so inspiring. He was so inspiring. His works were so inspiring. We learn almost every day. We discover almost every day what he has written about. Apart from these major works, he relentlessly contributed to the ongoing debates on various issues of development and underdevelopment, particularly on industrialization question. You know that in the 70s, the deindustrialization thesis, when he first put forward, there are a lot of critics. And he responded to those critics and what he called retarded development, retarded capitalism kind of idea that he put forward that time. So I believe that we'll continue with his legacy, and our students here, the MPhil students, MPhil in Development Studies, they're really fortunate to have him as their teacher. Right from the beginning of our MPhil program, MPhil in Development Studies in 2006, he started teaching in MPhil class. And he taught all the classics and then draw on the classics just to illuminate the contemporary development problems. So he learned all this from Professor Bagchi. I'll stop here and will not go on talking about our association with him and his warmth, his affection towards us. We'll not talk about that in great detail because that's there. So we'll talk about a life
which is worth celebrating. Thank you. We have received quite a few messages from his friends and his scholars around the world. We can't read out all the messages, but we'll read out a select number of messages later on. But before we do that, let me call upon Barnita, our former colleague here, Barnita Bagchi, Professor Barnita Bagchi. She's here and she'll say a few words. Barnita. For me, Professor Amiya Kumar Bagchi was an utterly adored father. A story of my childhood that he loved to retell is symptomatic of this. He and I were walking along the road. I was a small child, and I was hopping and skipping, saying, "Baba esheche, phul phuteche. Baba esheche, phul phuteche." Losing him is losing sunshine in my life. But he lived the life of so many people in one and carried the full bandwidth of human experiences. I am so proud of him as we celebrate him today. That he could watch and hear most of my inaugural lecture as chair and professor of world literatures in English at the University of Amsterdam on 7th November on live stream is one of my parting consolations. My sister, Professor Tista Bagchi, who heard my final words of thanks and the dedication of the lecture to my father and to our mother, Joshodhara Bagchi, relayed this Dankwort to my father, something I shall remain eternally grateful for. In August, some days before his final illness suddenly started, he sat at IDSK and attentively listened to my long special lecture here, which was organized by Professor Indrani Chakraborty, and where our brilliant former student and current faculty member, Dr. Shimontani Mukhopadhyay, was there, and Ochinda asked, "Where will you get questions like this, Bornita?" IDSK remained something he was so proud of. Just 2 days before Baba died, as part of the board of the foundation, the Stichting Premium Erasmianum, that had the honor of conferring the Erasmus Prize to Amitabh Ghosh for his work on imagining the unthinkable, on climate change, we had the awards ceremony, reception, and attendant dinner in Amsterdam at the Royal Palace. Baba, in his last days, was so excited and asked me several times before the day whether the dinner and event had in fact occurred. The laureate and I exchanged fond words about my father and my mother. In my words today, I shall first read out excerpts from Amitabh Ghosh's condolence message, because for many of us, he is one of the most significant thinkers and writers of our time. A message addressed to me and to my sister, Tista. I quote, "I was deeply saddened to hear of your father's passing. Amiya Babu was not only a brilliant scholar, but also a respected colleague and mentor. I remember fondly our many conversations and arguments on the history of the RBI, intellectual property, and the latest news and current events. Even though we held differing views on many issues, he had an extraordinary generosity of spirit that allowed him to overlook these differences. Like your mother, he was a person of the deepest integrity. Amiya Babu's sharp wit and unwavering commitment to academic excellence will be much missed. This morning, I had to convey the news
of my father's passing to Professor Porus Olpadwala of Cornell University. And I will read out some words he wrote to me, my sister, my husband Jan, my brother-in-law Aditya, and my niece Rinku. So many things come to mind. The amazement of a lapsed business executive, which Porus was, reading him the first time at his keen insight on capital, joy at meeting him in Rotna, my mother, those decades ago, regret at not having known him even earlier, confidence and courage derived from his mentorship and support, delight in discussions with him, and even greater high watching him debate others, swapping Omeo stories with friends, evidence of his high personal and professional integrity, the love for my family. I now read parts of a mutually favorite poem of Baba and myself that I read out many, many times to my father in the course of the past 2 years. This is from In Memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. Baba loved hearing me read out W.B. Yeats's poetry. Easter 1916, Byzantium, Sailing to Byzantium, and The Wild Swans at Cool were favorites of his as they had been of my mother. Auden's poem is apposite for our times, and I transpose inwardly my father's name for Yeats, Bengal for Ireland. Tinni Didi, Kaushalya Banerjee, wrote from Canada that Baba was the only economist who brought her to tears in a lecture on political economy. Baba had a poetics and much poetry in his writings on economics indeed. To leave aside his substantive body of writings on films, literature, and culture, it is impossible to write on Ritwik Ghatak without quoting my father. To Auden then. Earth receive an honored guest. William Yeats is laid to rest. Let the Irish vessel lie, emptied of its poetry. In the nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark, and the living nations wait, each sequestered in its hate. Intellectual disgrace stares from every human face, and the seas of pity lie, locked and frozen in each eye. Follow poet, follow right, to the bottom of the night. With your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. With the farming of a verse, make a vineyard of the curse. Sing of human unsuccess in a rapture of distress. In the deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. Thank you. Professor Bagchi's longtime friend, Professor Sunanda Sen. She was a professor. She taught at Jawaharlal Nehru University for long. And they're friends for decades. Professor Sunanda Sen, she couldn't come today, and she sent a message. I'll just read out. While I mourn the passing away of Amiya Bagchi, my friend and colleague, I join you all in the celebration of his life and work, which the IDSK has planned, along with his family and others, assembled here to join the celebrations. The meeting, as IDSK has aptly described the event, is to remember his multifarious contributions in economics, history, and related branches of social science. Those have considerably enriched the levels of analysis in the respective areas. His academic interests and contributions had its counterpart in his personality. While holding forth as a crusader, ready to question and dismantle the conservative and regressive neoliberal economic policies, he attacked the ongoing political ideas and regimes seeking to bring in nepotism, exclusionary politics, and communalism. But all those went with his warmth and generosity for all, and in particular for the young people around him, on whom he had a lot of hopes. My thoughts go with
all of you in celebrating his life. May I now request Tista to offer a song which, and say a few words, which the song was very close to Professor Bagchi's heart, so yeah. Music was and remained, even more so in his last years, very close to our father's heart. And in that spirit, I would like to talk about a little bit about the song I'm going to sing. But before that, I have a message from his granddaughter, our daughter Sriyani Rinku, regarding her dadu, whom she is, of course, mourning very greatly with all of us, albeit from a distance because of the compulsions of her college end semester examinations and evaluations in Delhi. She recounts how they used to, she and her dadu, along with some of us, used to celebrate their close to one another birthdays with great gusto and joy together. She recalls how when she was a small child, when in fact some of the IDSK people, family, might remember her running up and down the stairs of this building when she used to come to visit this institute with her dadu and, as she called our mother, her dimma. And she has very fond memories of her times at this institute as a small child. She recalls how her dadu joined her enthusiastically when she was small, and he was able-bodied enough, in playing this children's game, Kumir Danga, on the terrace of our house in Kolkata. Also, the happy times she spent with her dadu when he visited us in our home in Delhi. And she remembers especially visiting her dadu's village, Jodhpur, in Murshidabad, on a visit to Kashim Bazar and Baharampur, which was organized by Bornita and which we accompanied them on, her and Jan on, when our father, on meeting an old friend of many decades in the village, despite the fact that he was already by then in his close to his mid-80s, he actually walked up a very difficult, steep set of, roughly hewed steps in order to go and personally meet and greet this very old friend of his in the village. And she hadn't thought her dadu would be able to do this, but he did. So these were some of the memories that she shared and wished to share with all of you, which is why I took this time to relay them to you all. Baba became very interested in different genres of singing, besides, of course, Rabindra Sangit, which was very, very close to his heart. But he had an interest in music that sort of spanned across cultures
From our childhood onwards, my first exposure to Western classical music was through long playing records that he had very carefully collected of Bach, Brahms, Beethoven, Mozart, Chopin, Sibelius, Shostakovich, and many others. However, he would particularly delight in listening, in asking for and listening to live songs performed by his family and friends in the later years of his life. Throughout his life, of course, given the kind of accomplished singer our mother was, of course, but even in recent years, he continued to ask for live songs to be performed. And I will modestly sing a Nozrul Giti that I also sang for Baba, given that Baba came to take a special interest in Kazi Nazrul Islam, also because of the historical political context in which Nazrul flourished and produced his creative musical output. Because of also Nazrul's association with Muzaffar Ahmed, this noted figure in Bengal politics, Baba came to take a special kind of interest in Nazrul Islam. So with this, this song I offer up to Baba, hoping against hope that he might be listening somewhere. Pardon me, I'll just try to ensure the scale is right. আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়, মোছো আঁখি দুয়ার খোলো, দাও বিদায়। আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়। ফোটে যে ফুল আধার রাতে, ঝরে ধুলায় ভোর বেলাতে, ফোটে যে ফুল আধার রাতে, ঝরে ধুলায় ভোর বেলাতে, আমায় তারা ডাকে সাথে, আয় রে আয়, সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায়। আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়। অন্ধকারে এসেছিলেম, থাকতে আধার যাই চলে, ক্ষণিক ভালো বেসেছিলেন, চিরকালের নাই হলে, হলো চেনা হলো দেখা, নয়ন জল
ফাগুন স্বপন ভোলো ভোলো দাও বিদায় আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়। We have with us here today in fact, all of us were very close to him, so I'm sure that all of you would like to speak a few words for him. I would now call upon Professor Jyotirmoy Pal Chaudhuri. Jyotirmoy Babu, he was so close to him. Almost every day he used to visit, he used to call him, and till his last day. And please, Jyotirmoy Babu, please. They are contemporaries in Presidency College. Jyotirmoy Babu studied history and Professor Bagchi economics, but they're very close friends for decades. ঠিক বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করব। বোধহয় সেটা ছিল 1952। আমরা 51-এ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি। অমিয় ম্যাট্রিক পাস করলো বহরমপুর থেকে, ও চলে গেল বেলুর কলেজে, সেখানে 1 বছর কাটিয়েছিল। তারপরে ওখানকার এক মহারাজের সঙ্গে বোধহয় ছাত্রদের কিছু গোলমাল হলো, রেগে চলে এলো প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন আমরা সেকেন্ড ইয়ার, আমিও সেকেন্ড ইয়ার, হিন্দু হস্টেলে আমি থাকি, ও সেখানে এলো। শুনলাম যে একটি ছেলে বেলুর থেকে এসছে, মহারাজের সঙ্গে ঝগড়া করে তাই হস্টেলে স্থান পেয়েছে। আমি একদিন কমন রুম থেকে আবার ঘরে যাচ্ছি, আপনার নামে কি জ্যোতির্ময়? যে হ্যাঁ। শুনলাম আপনার কাছ থেকে বিনয় ঘোষের বই আছে বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে, একটু ধার দেবেন? আমরা আসুন, আমার ঘরে এলো, কথাবার্তা হলো, সেই থেকে আমাদের সম্পর্ক। ও পড়তো সায়েন্স, ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পড়তো, আমি গোড়া থেকেই আর্টস পড়তাম। তারপর থেকে সম্পর্কটা বাড়ল বইয়ের আদান প্রদানের মাধ্যমে। আমি একটা দিচ্ছি ওকেও, আমাকে দিচ্ছে, একসঙ্গে পড়ছি, কথা বলছি। যখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি অমর্ত্য সেনের অ্যাডভাইসে বা পরামর্শে বা প্ররোচনায় দাঁড়ালাম কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনেতে। তখন জানতাম না যে কলেজে দুটো ভাগ আছে, একটা এসএফ কাছাকাছি, যদি ওরা বলতো না যে ওরা এসএফ, লুকিয়ে রাখতো পরিচয়টা,
তাহলে ভোট পাওয়া যাবে না। আর একটা সুনীতি ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক, উনিও অমর্ত্যদের সঙ্গে পড়তেন, ইকোনমিক্সের লোক, তার একটা দল ছিল, ওরা বলতো নিজেদের অ্যান্টি এসএফ। এ থেকে শুরু হলো। তো অমর্ত্য সেন, পার্থসারথী গুপ্ত, বিনয় চৌধুরী সব আমার হস্টেলে আমার বাড়ির ঘরে এসে আমাকে বললো, আপনি দাঁড়ান, তুমি দাঁড়াও। আমি জিতে গেলাম। জিতে গিয়ে আমি হলাম পাবলিকেশন সেক্রেটারি, অর্থাৎ কলেজ ম্যাগাজিন এবং দিয়ারি পত্রিকা যেটা ছিল কলেজের, তার দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেলাম। তখন ম্যাগাজিনের এডিটর ছিলেন প্রফেসর, যিনি পরে প্রফেসর অসীম দাশগুপ্ত হলেন, তার স্ত্রী এখানে আছেন, উনি ছিলেন ম্যাগাজিনের এডিটর। আর প্রফেসর ইনচার্জ ছিলেন ভবতোষ দত্ত, বিখ্যাত ইকোনমিস্ট, আমি তার সেক্রেটারি। এই থেকেই আমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি। আমরা ঠিক করলাম আমি ওকে আমরা দিয়ালি পত্রিকার এডিটার করব। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্টর জ্যোতিষ সেনগুপ্ত, অর্থাৎ যে তিস্তা এবং তুলির দাদু, উনি ছিলেন প্রিন্সিপাল। সে পুরো 4 বছরই যখন আমরা ওখানে পড়তাম। আমি বললাম যে আমরা ঠিক করেছি অমিয় বাগচিকে আর সুনীল পাল বলে একজন অঙ্ক পড়ত, ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ছিল আমাদের বছর, ওকে আমরা করবো দেয়ালির এডিটার। উনি বললেন যে না, ওটা সিলেকশনের দায়িত্ব তোমার নয়, ওটা জেনারেল সেক্রেটারি করবে। আর এই অমিয় বাগচি কে? তোমাদের ক্লাসে তো অমরানন্দ ব্যানার্জি আছে, তারপরে শ্যামানন্দ ব্যানার্জি আছে, ওদের কিছু করো। আমিও ইকোনমিক্স পড়ছি এবং ভালো করছে, তাই মানে রাজি হলেন না। তো জেনারেল সেক্রেটারি ম্যাগাজিন এডিটার তৈরি করলেন, দেয়ালের পত্রিকা এডিটার শুরু করলেন। ঠিক তার 10 বছর পরেই সেই অমিয় বাগচি, যাকে প্রিন্সিপাল রিজেক্ট করেছিলেন, তাকে তার একমাত্র কন্যা বিয়ে করল। এটাই হচ্ছে মজা। তারপরে যখন আমরা জিতলাম, পুরো ইউনিয়নটাকে কন্ট্রোল করছি, আমি তখন জেনারেল সেক্রেটারি, আর অমিয়কে আমি তখন সেই দেয়ালি পত্রিকা এডিটর করলাম, শিলবার্গও করলাম। যা চেয়েছিলাম সেটাই হলো, 1 বছর পরে হলো। উনি কিন্তু 10 বছর পরে বুঝলেন যে অমিয় বাগচি ভালো ছেলে। সম্পর্কটা বহুদিন ছিল। ও তখন বেঙ্গল বোর্ডিংয়ে থাকে, কলেজে পড়াচ্ছে। তা আমরা তখনও পুরো ভালো চাকরি বাকরি পাইনি, চেষ্টা করছি কলেজের চাকরি পাওয়ার। তোমার আমার যেই আমিও কিছু খাওয়া যাক, টাকা নেই, তো না বলতো না, কী খাবে, তুমি আনিয়ে নাও কিছু একটা, আমি করে চলত। সেই আমার হাতে একটা বই ছিল, টমাস মানের বুড অ্যান্ড ব্রুকস। আরে এটা তো পড়া আছে, দাদা আমাকে দেয়, আমি তো পড়িনি এখনো। এমনি করে চলছিল আমাদের সম্পর্কটা আর কি। তারপরে আমিও বিদেশ চলে গেল, ফিরে এসে কলেজে পড়াচ্ছে, তো আগেও পড়াচ্ছিল। তো আমিও বিদেশে গেলাম, তখন জিসাস কলেজে আছে অ্যাজ এ ফেলো। আমি ওকে গিয়ে ফোন করলাম যে আমি এসছি, চলে এসো। তো আমার স্ত্রী মায়া, সে আমার সঙ্গে ছিল, আমাদের পুত্র যে পরে প্রমিত বড় হলো, তিস্তারই বৈশী, তিস্তা বোধ হয় 2nd October 64, আমার 1st October 64, আমার পুত্র 20th February 64, সেই বছর, একই বছর। তো আমি ওর বাড়িতে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি তনিকা আছে। তনিকা যে পরে তনিকা সরকার হলো, সুমিত সরকারের স্ত্রী, ওকে ডেকেছে,
আর তিস্তা এতটুকু বাচ্চা, আমার ছেলেও বাচ্চা। ওদের বাড়িতে রেখে আমিও আমাদের নিয়ে ক্যামব্রিজ দেখাচ্ছে, তাই খুব ভালো দেখেছিলাম। এত ভালো ট্যুর গাইড ক্যামব্রিজের পিএইচডি ইকোনমিক্সে খুব বেশি সহজে পাওয়া যায় না, তাই খুব ভালো কেটেছিল। সম্পর্কটা আরও অনেক ভালো হলো আরও পরে, যখন নাকি আমি আফ্রিকা ছিলাম বহু বছর, সেখানে পড়াতাম। ফিরে এলে তখন দেখছি আমিও সেন্টারে আছে, যদুরাজ ভবনের সেন্টারে। আর আমি মাঝে মাঝে যাই, দেখা টেখা করি। তারপরে যখন নাকি আইডিএসকে হলো, প্রথমে আলিপুরের ক্যাম্পাসের 10তলা না 8তলা, সেখানে আমিও যেতাম। আইডিএসকে হওয়ার পরে আমি থাকি সল থেকেই প্রায় ফোন করতো, ফ্রি আছো, চলে আসতো, কি আছে, এই আছে, ড্রিঙ্ক শুরু করলাম, গপ্প হলো। আমার স্ত্রীও গান টান করতো, যশোদা বাসতো, চমৎকার দিন কেটেছে এই সেদিন অবধি। যেটা বলছিল অসীমবাবু, যে প্রায় ফোন করতেন যে বাড়ি আছো, আসবো, ঠিক আছে। আর যশোদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুব ভালো, আমরা খুব ভালো গান পছন্দ করতাম, ওদের ডাকতাম। আর প্রতি বছর উইন্টারে আমার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হতো, সেখানে যশোধরা, আমিও, নবনীতা, এরা ছিল, শঙ্করদা মাঝে মাঝে, শঙ্করদার স্ত্রীও আসতেন, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, এরা ছিল কমন। যখন নাকি শুনলাম যে হসপিটালে গেছে, একদিন গেলাম দেখতে, তিস্তা ছিল দাঁড়িয়ে। তিস্তা বলে আপনি কিছু কথা বলুন, বলেন আমিও এখন যাবে না, এটা কথা ছিল না, বিন্দাসকে ঠিক করেছি আমরা একসঙ্গে যাব, এখন যাবে না কিন্তু। হেসে দিয়েছে, কিন্তু রাখা গেল না, কী করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওর আরও সব ঘনিষ্ঠজন এখানে রয়েছেন। আই উড রিকোয়েস্ট প্রফেসর হিমানী ব্যানার্জিকে কিছু কথা বলতে। আমি হিমানী ব্যানার্জি, কানাডায় পড়াতাম বলা উচিত, রিটায়ার করেছি। আর অমিয়দাকে আমি আমার বছর 10 এরকম বয়স থেকে চিনি, কাজেই বলা যেতে পারে যে উনি আমার আত্মীয়ও ছিলেন, মাস্টারমশাইও ছিলেন, এবং রাজনীতির ব্যাপারেও শিক্ষক ছিলেন। তো এইটা বলে আমি আরম্ভ করছি। আর আর আমার ওর জন্যে যে করলাইন কিছু আমি লিখেছি, সেটার নাম হচ্ছে A Well-Lived Life, a tribute to Amiya Kumar Bagchi. I learned of Amiya's death with a terrible jolt, a shock. The news will take time to sink into me. I cannot reconcile the idea of death with Amiya at all. And I know that for me, who knew him for most of my life as a friend, dada, mentor, and others who knew him in varying degrees, he will continue to live in our hearts and minds. Amiya never left anyone
without a strong impression. Even for those who heard him once or twice or interacted with him briefly, he was unforgettable. In his Canadian university visits, in which I had the privilege of shepherding him and looking after him, within a very short time, he developed a following who attended all his events and tracked his writings and do so even today. Among them, I need to specially mention Professors Kanishka Gunawardana, Professor David McNally, and Peter Kulczycki, who invited him to do a semester at Trent University in Canada. Omyoda was the analytical backbone of my own courses on women and development, colonialism and racism, and comparative development studies. One of the students at that time, Ayaz Malik, now a professor in Liverpool University, has sent me a letter of condolence, which I have passed on to Tista and Tuli, which is really a testament of his debt to Omyoda's works. He began by saying, Professor Amiya Bagchi was a veritable giant, and we stand on the shoulders of such scholars to do our own work. For his global readers and associates, for those working in his tradition of Marxist anti-capitalism, anti-colonialism, and anti-imperialism, those engaged in activist scholarship, there is a great necessity for learning from his standpoint of resistance knowledge. I feel that his influence will only grow. Of the foundation, the 16 Premium Erasmianum, that had the honor of conferring the of the foundation, the 16 Premium Erasmianum, that had the honor of conferring the of the foundation, the 16 Premium Erasmianum, that had the honor of conferring the of the foundation, the 16 is saying. He was life-loving, engaged, curious, passionate, and compassionate. As David McNally wrote, a person with a fierce intellect and a twinkle in his eyes. Dedicated to the cause of justice and liberation, his loyalty was unshakable and his opposition to injustice implacable. He suffered no hypocrisy or fools gladly. He was therefore an inconvenient presence in many institutional settings, as fellow conference attendees may well remember to this time. Invested in morals rather than manners, he saw through the veils of bourgeois civility, which helps to hide many sins. He loved the arts, especially music and poetry, creative expressions of human capacities. He followed Marx in rigorous criticisms of all things social, here and everywhere. He rejected disciplinarian boundaries and owed to literature and music some of the fullness of his works, which made his economics a true contribution to human sciences.
This unorthodox approach helped him to situate economics among the human rather than the positivist formulations of economists. He keenly exposed the poverty of historically ungrounded economic theories and empty abstractions which mark the bourgeois and neoliberal economics of our time. He showed how their proud espousal of rigid and binary paradigms had no social leg to stand on, but created the iron cage of amoral objectivism. Of course, he knew all the technical tools of his trade, but he subjected them to the requirements of his historical materialism. His work illustrates what Marx says in the Grundrisse, how an entire mode of production as a historical and social formation is bathed in the illumination of a common epoch. Omiyoda's books such as Private Investment in India, The Political Economy of Underdevelopment, and his masterwork, The Perilous Passage, Mankind and the Global Ascendancy of Capitalism, move on many registers. They could be read as texts of history, social formation, political economy, a marvel of interdisciplinarity. They serve as also cultural and political narratives with the changes in society he outlined in them. Similar to Fernand Braudel, whom he came to love towards last years, his opus as a whole can be read as a grand narrative of capital's progress. The word progress here used in the 17th century sense of the rake's progress, through fetishistic seduction and promises of good life, which in reality is constantly betrayed and by capital's journey towards its homicidal and suicidal end. When Omiyoda began his academic career, there was an insurgency of anti-colonialism in the Third World. He was therefore a man of his time. He, like many Third World economists, was carried by waves of national liberation movements, and in this we must remember China, Vietnam, Algeria, among others. As this era still continues through struggles against settler colonialism of Israel and several other countries, and the military and economic imperialism of the West as a block towards the rest, Omiyoda's work is particularly relevant and inspiring. I have taught for half a century now, and during this time I introduced Omiyoda's work as indispensable to teaching analysis of capital and critical perspectives to the issues of so-called development recommended by MIT and Chicago schools. I have found his analytical framework to be wholly receptive to feminist and anti-racist critiques as well. His framework was never at odds to anti-patriarchal critique, such as that of Maria Mies, Karen Groen, Gita Sen, Chandra Mohanty, to mention a few among other feminist economists, as well as of Nirmala Banerjee, with whom he published or edited a book on women and industrial change. Equally, Omiyoda fitted with activist, anti-colonial leaders of movements and their scholars, Walter Rodney, Samir Amin, who came to be a very good friend, and I might even mention a distant predecessor of his, Frantz Fanon or Aimé Césaire. He caught the terrible deformative impact
of human development in the sign of capital's various manifestations. I could go on reflecting on the works of Omiyada, but I really want to conclude by saying that I so much miss our long talks, his wry sense of humor, irony, our laughters, his warmth and encouragement. Deeply associated in my mind with his friend, my own brother, Sukhuma Chakraborty. He was the last Dada in my old age. I feel a little orphaned by his loss, but also grateful that I had him in my life. Thank you. I wanted to mention one thing about Professor Bagchi's passing away, which is aptly put by Moitrish Ghatok, who actually delivered the last Foundation Day lecture here, and Professor Bagchi chaired that lecture. And Moitrish has sent a small tribute for Professor Bagchi, and particularly this mention of this, so I thought that I'll read it out. With Professor Bagchi's passing away, a certain era in the intellectual and academic life is slowly coming to an end in Calcutta. We had a generation of senior scholars, academics, and intellectuals who were larger than life figures, and whether one agreed with them or not, followed their approach or not, interacting with them was always a stimulating experience. I never had Professor Bagchi as a teacher, but I have been interacting with him regularly over the last few decades in the course of my regular visits to the CSSC. In the early 2000s and various seminars and conferences in the CT and subsequent period. While known to be a tough interlocutor in seminars, Professor Bagchi was always warm and affectionate to me, even when he did not agree with my approach or conclusions. Although I suspect I may have benefited from the fact that he was close to several members of my family and admired some of the illustrious ones. His important work in economic history of India, ranging from the seminal work on private investment in India in the early part of the 20th century to the monumental history of the SBI, will remain in the must-read list for current and future generation of scholars. In addition, he provided an important left-wing counterpoint to mainstream development economics as well as debates concerning the Indian economy. I last saw Professor Bagchi at Professor Nirmala Banerjee's memorial event in January this year, and in August 2023, when he chaired my Foundation Day lecture event at the Institute of Development Studies, Kolkata, of which he was the founder director. I would now request Professor Arun Bandyopadhyay to say a few words about his last major work, which he did in collaboration with Professor Bandyopadhyay. It's a major work spanning over almost more than a decade on the documentation of British India. Professor Bandyopadhyay, please. It was not only more than a decade, but I think it is 2 decades. Actually, from 2004, this idea came to Professor Bagchi when he was just founded the Institute of Development Studies. But my association with Professor Bagchi, direct association, began at that time. But before that, even before that, as in so many memories, as delivered here, it is always connected with persons, space, and time. I was wondering that if Professor Bhavatos Datta was here today, who actually time and again Professor Bagchi told me that he could not be here if Professor Datta was not there. Or for that matter,
his elders, like Sukhamay Chakraborty, for whom in the MA examination, 2 times Professor Bagchi sat for the MA examination, one for Sukhamay Chakraborty and then for himself. These are the 2 times Sukhamay Chakraborty was sick. At that time, he was a writer. Professor Amartya Sen is another example. Even if Jasodhara Bagchi, when she first went to Cambridge and met Professor Bagchi in a different atmosphere, if she was alive and she could give her memories, it could be a completely different thing. My association with Professor Bagchi, personal association, began before I met him. Indeed, in 1972, the book that Ochin rightfully mentioned in the very beginning, when private investment was published, 1973, I passed my MA examination really. And at that time, I heard that Professor Narendra Krishna Singh was trying to read the book, borrowing it from Binoy Chaudhary. And Binoy Chaudhary was at that time just got the copy of the book. He read it and handed over the book only for a week to Professor Sinha. And Professor Sinha was lamenting that Binoy has taken the book only after a week. So that was the situation. I met him personally, I think in 1976. But even before that, in 1974, when I actually met Professor Irfan Habib, and Amalendra Guha was there in Madras in one occasion, they were discussing private investment, the debate that was going on. And one of my teachers, when he reviewed the book, Private Investment, I was the person who handed over the copy to Shamar Sen in Frontier. So that was the previous story. But when he began the second magnum opus that some people are referring to, the History of State Bank of India, from the very beginning, my classmate, Avik Rai, was associated with him. And of course, political economy was there. In 1982, it was published, that thing. And as Ochin was trying to refer to, that it was a long intellectual journey. And I was thinking that it was almost like a book. The life and work of Amiya Bagchi is being discussed here, but a book which itself is Amiya Bagchi. It has many chapters. I was associated with one of its chapters. But the book is read sometimes fully, sometimes half-heartedly. Like, for example, Perilous Passage that was referred to in 2005. And Himanidhi was referring to Brodel in this context. I think that it was of that stature, but the discussion did not, the worldwide discussion of Perilous Passage did not reach that stage. Actually, there is more to read Perilous Passage very carefully and reading and comparing this long-range history, like Brodel's 3 volumes work and many others, with Perilous Passage. So this is a very important thing. Now that 20 years that I was associated with him for the documentation of the economic history of British rule in India, it is a project of Indian Council of Historical Research, and in association with Institute of Development Studies, Kolkata. And generations of directors here were associated with it. Ochin was there, and then Professor Bagchi was in the beginning, then Ochin was there, Indrani was also there. So this particular volume, 12 volumes have been published, and Professor Bagchi was from the very beginning thinking and also expanding his inquiry. And this is those people who are associated with him in this work. Ramkrishna Chatterjee, who was the coordinator. I was also there, and there are so many research students who were actually acting as the assistants. And the most important thing, all those people who have assisted in this work, they are now well placed in various Indian universities and foreign universities. This is a very, very important thing. So he was, for Eastern India, for example, he was thinking of actually associating particularly public health and also ecology to a great extent. But his initial thinking was that he will, the British Raj
which had tremendous amount of documentation since 1860s onwards, that has to be accommodated and interpreted. Indeed, we took only 40 years. Only 40 years of British rule, roughly speaking, 1860 to 1858 to 1900. So on these 50 years, we worked on Eastern India, 2 volumes were published on that. Then on Southern India, there are also 4 volumes were published on that because Southern India was Rayatwari and Amiya Babu was quite sure that the documentation will be different type here. And then on Northern India also. While doing it, we are actually, from the Northern India onwards, we are actually giving more importance to quality of life. The quality of life, which is very important aspect of discussion in the development studies. And Achin has written so many theoretical work on this, and we hope that if there is a symposium on it, Achin will also speak there on the theoretical aspect of it. So this is this. And the Western India thing is almost ready, and Professor Bagchi actually knew that what kind of documentation was there. And particularly he advised that banking thing would be there, and also technological education, because Western India was a very important part of it. And the 3 volumes, last 3 volumes that were published and that came to IDSK in October 2024, Ramakrishna and I went to Professor Bagchi's place. But even before that, in his first illness, Tista called us that he wanted to meet us, Ramakrishna and me, in the hospital itself. And we went there, though on different dates. And he talked with us very spontaneously, and some of the advices he was giving. And I was telling that how the chairman of the ICHR has responded to his illness and what messages he has given. And he said that you do it quickly. And then I think in the month of November, when we went there to hand over the last 3 volumes of the book, he was at his home. He was in the innermost room, and we saw him from a distance, but he talked with us. And the last advice to Tista, if I remember it well, was this, that keep these 3 books on the drawing room in the front so that people can see it. So with this, we departed from Professor Bagchi. We will no longer be with him personally anymore. But I think that if we can continue the work, documentation work for Western India and Northwestern India, another 3-4 years, maybe within ourselves, we will carry his heritage among us. Thank you. Right from the beginning at IDSK, several personalities who used to be associated with us here, and in various ways they help us to build up this institute. Professor Ashim Dasgupta is here. If you would like to say a few words here about your association with Professor Bagchi and the institute, how it came about and all.
তারপরে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বক্তব্য এবং পরামর্শ এবং তার বাইরেও ব্যক্তিগত স্তরেও ওর যে উপদেশ পরামর্শ আমি সারা জীবন ধরে পেয়েছি। অধ্যাপক অমিয় বাগচিকে জানার সুযোগ আমার হয় 1963-64 এই সময় থেকে। তখন উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতে এলেন, আমরা তখন ওখানে ছাত্র, এবং ওর পড়ানোর একটা চৌম্বিক বিষয় ছিল। উনি পড়ালেন আমাদের, আমি বাক্যবন্ধগুলো খুব স্মরণ করেই বলছি। উনি পড়াতে শুরু করলেন উন্নয়নের অর্থনীতি, যেটা কিন্তু ওর নিজের একটা খুব প্রাণের বিষয়, এবং আমরা কেউ কিন্তু এইভাবে যে পড়ানো যায় উন্নয়নের অর্থনীতি আগে জানতাম না। সেটা পড়ানোর সময় উনি বিশেষ করে জোর দিচ্ছিলেন ভারতীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গ, যার উপর নিজের গবেষণা কাজও আছে, অন্যদের আছে, কিন্তু পড়াতেন উনি বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে। এটা শুধু কতগুলি তথ্যের সংকলন নয়, তথ্য এবং তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা একটা পরিস্থিতি। ঠিক ওইভাবে ভারতীয় অর্থনীতি আগে আমি অন্তত কাউকে শ্রেণীকক্ষে পড়াতে দেখিনি। এবং শুধু পড়ানো নয়, তারপরে এই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতি আর নির্দিষ্টভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি ধারাবাহিক কাজ আছে। সেই সময় একটা অনুরোধটি করা হয়, এর থেকে অনেক ভালো করা হয় যে আপনি যদি আমাদের রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদে একটু যোগ দেন। অনেক দ্বিধা ছিল, সরকারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে ওর দ্বিধা ছিল। তো আমাকে পাঠানো হয়, যেহেতু আমি ছাত্র, ডক্টর অশোক মিত্র তখন অর্থমন্ত্রী, যে ওকে রাজি করেন। তখন অমিয়দা আমাকে অমিয় দার কথাটা ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। অমিয়দা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যেটা বলবেন সেটা কোনো চাপিয়ে দেওয়া না, আপনি যেটা বলতে চান সেটাই হবে। যদি ভিন্ন মত আমাদের হয়, দুটো মতই পাশাপাশি থাকে। সেই হলো আমাদের যাত্রা। এবং রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত হলেন অধ্যাপক অমিয় বাগচি, এবং ওর সঙ্গে বসে কাজ করা এটা সত্যি শিক্ষার বিষয়। শুধু তাই নয়, আমার একটা সুযোগ হয়েছে তো ছাত্র হওয়ার। উনি যখন এগুলো পড়াতেন, এত প্রাঞ্জল নয়, এত জীবন্তভাবে পড়াতেন, এত
একটা কঠিন বিষয়কে কত সহজে পড়ানো যায় সেটা দেখাতেন, আকর্ষণ করতেন। তার থেকে আমি পড়ানোটাও শিক্ষা হিসেবে নিয়েছি। তোমরা এরকম কম্পমান হওয়ার কি রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সভাতে যখন আসতেন, শুধু প্রস্তুত হয়ে আসতেন তাই নয়, উনি কিন্তু খুব কাটা কাটা কথা বলতেন। এবং শেষকালে কোনো কারণে কোনো একটা আস্থা রাখেন যে সিনিয়র প্রায় বলতে অসীম চাপিয়ে একটার পর একটা এটা ঠিক হচ্ছে না। কতগুলো ছবি আছে। সরকার থেকে ভাবলাম এরকম ইনস্টিটিউট ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মতো একটা সংস্থা, যার আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার নেবে, কিন্তু তার পরিচালনা বা তার নীতির উপরে কোনো আলাদা বলবে না। আমার এটাও মনে পড়ে যে যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব, আমি এসে দেখলাম ছবিটা আছে, আমি এটা উদ্বোধন করে এই সুযোগে বলে রাখি, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়, কোনোদিন চাপ হয়। সেটাই কিন্তু আমি মনে করি এই সংস্থার একটা কাজ করার সুবিধা। এরপরে যেটা আমার মনে আসছে বলতে, আমরা কিন্তু শুধু গবেষণা বিষয় নয়, ব্যক্তিগত জীবনে এত ভালো বন্ধু হতে পারেন সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আপনাদের সকলের। সেই সময় বাবা গত হয়েছেন, মা ওর সাথে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অফিসে আমি দুই ভাই। আমাদের অনেক সমস্যা হতো, আমাদের আর্থিক সমস্যাও হতো। আমরা বড় দাদা হিসেবে আমাদের পাশে যে কোনো বিষয় আমাদের কাছে যাওয়া যেত। আমি বক্তব্য দীর্ঘ করব না, কোনো কোনো জায়গায় মতের তফাৎ হতে পারে। আমি বলেছিলাম আমরা যদি মতের তফাৎ হয়, অনুগ্রহ করে সে লিখে রাখবেন। এবং জানবেন আপনার সঙ্গে আমার কোনো নীতিগত তফাৎ হবে না, কিন্তু যদি হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপনার মতটাই থাকবে। আমি শেষ করার আগে এটা বলবো যে অন্যরা ভালো গবেষক ছিলেন তাই না, খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন। শুধু শিক্ষক ছিলেন তাই নয়, ছাত্রছাত্রীর জীবনে পরামর্শের প্রয়োজন হয় নির্দ্বিধায় সেটা করতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বারবার উপকৃত। আপনারা যখন অনুষ্ঠানটি করছেন আমার সেগুলো বারবার মনে করছে, আপনাদের কথা বেশ শুনে উনি কিন্তু রেগেও যেতেন। অনেক কিছু ধন্যবাদ হলে ফোন করে বলে কেন করে দিতেন, আমার একটা মত আছে, না এটা তুমি করো নাকি, ঠিক আছে তুমি স্ত্রীর নাম বলো, একটু চাটা কিছু করতে, আমি তোমার বাড়িতে হয়ে যাবো শুনে আসছে। এবং আমি আমাদের কাছে সত্যি ওর নামটা পূরণ হওয়ার নয়। আপনাদের শুভেচ্ছা আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। শেষ আচ্ছা, প্রফেসর বাগচি আগেও শুনেছেন যে উনি গান ভীষণ পছন্দ করতেন এবং অনেকেই বাড়িতে গিয়ে তাকে গানও শুনিয়ে আসতেন। এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট গায়ক দেবাশিস রায়চৌধুরী। তিনি
ওর জন্য নিবেদিত দু একটি গান এখানে শোনাবেন বলে এসেছেন। তো সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আমি ওকে গানের আগে একটু বলে নেব যে এখানে প্রফেসর আদিত্য ভট্টাচার্য আছেন, হিজ son in law, and he has to take a flight today for going back to Delhi, please. So he has come from Delhi. He is a former professor of economics at Delhi School of Economics, and he's here. Professor Bhattacharya. Thank you. Now, when I was wondering in what capacity I should speak here, as a son-in-law or as a fellow economist, I was in a quandary. So I thought I would say a few words in each capacity. It was perhaps 45 years ago, as an MA student in Jawaharlal Nehru University, that I acquired a copy of a book called Private Investment in India. And little did I know that many years later, the author would become my father-in-law, and the person to whom the book was dedicated would become my mother-in-law. But I don't think I have the capability to talk about Baba's work because it spanned so many different fields, and I've read perhaps a small fraction of it. But I can say that amongst all the distinguished scholars who are present here, who have been his colleagues, his co-authors, his co-editors, his students, and his interlocutors on many occasions in many seminars, I have not had that kind of relationship with him. But in two respects, I do have a unique relationship which no one else in this room or anywhere else can claim to share. One, I was the only one who could call him Baba. And secondly, I was probably the only economist with whom he never lost his temper, although I'm sure he did not agree with me on many things in the world of economics. As far as his work as an economist is concerned, as I said, I'm really not qualified to say anything of any value. So I'm going to fall back on the words of another very distinguished economist. In fact, words that were written and spoken almost exactly 100 years ago in Cambridge, that is Cambridge, England, not Cambridge, Massachusetts. This is an excerpt from John Maynard Keynes's tribute to Alfred Marshall. Quote, "The master economist must possess a rare combination of gifts. He must reach a high standard in several different directions and must combine talents not often found together. He must be mathematician, historian, statesman, philosopher in some degree. He must understand symbols and speak in words. He must contemplate the particular in terms of the general and touch abstract and concrete in the same flight of thought. He must study the present in the light of the past for the purposes of the future. No part of man's nature or his institutions must lie entirely outside his regard. He must be purposeful and disinterested in a simultaneous mood, as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near the earth as a politician." Unquote. Now, despite being written in a very different time, in a very different social context, and when economics itself was in a very different state, I think these words uncannily capture the essence of Professor Bagchi's contributions, not just to economics,
but to the social sciences in general. Now, it might seem that what John Maynard Keynes had to say about Marshall might represent very different traditions, but from what little I have read of the work of each of these economists and of Professor Bagchi's, I can see many commonalities. In particular, from Marshall, the very deep engagement with original sources concerning industry, the documentation of different firms and their relations with each other, with the way they adapted technology, with the way they employed labor. That was really path-breaking for its time in the late 19th century, at least in mainstream economics, and one can see that in private investment in India. And of course, the work of Keynes, the focus on deficiency of aggregate demand, once again harnessed in a very different way to explain the stagnation of the incentive to invest in late colonial India due to the deflationary policies and the drain of wealth of the colonial government. Debunking the many other perspectives, both at the time and amongst later scholars, that it was due to Indians' inherent lack of entrepreneurial ability, due to imperfect capital markets. The renewed focus on deficiency of aggregate demand was a valuable contribution at its time. So perhaps these words, which go far beyond these particular contributions of these two great Cambridge economists, indicate the breathtaking scope of the person who we have assembled to remember and to celebrate here today. Thank you. Now request দেবাশিস বাবু যদি স্যার দেবাশিস বাবুর গান বাড়িতে শুনেছেন, দেবাশিস বাবু গিয়ে গান গেয়ে এসেছেন এবং দেবাশিস বাবু উনি প্রচুর প্রোগ্রামও করেন, আমরা ওনার গান অনেকবার শুনেছি। আমি কয়েক মাস আগে যখন অমিয়দার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম যে আমি আর কয়েক মাসের মধ্যেই রিটায়ার করছি। সেটা ছিল মার্চ মাসে। তো সেটা শুনে আমাকে তিনি বলেছিলেন যে তুমি রিটায়ার করার পর কিন্তু সন্ধেবেলা আমাকে গান শোনাতে আসবে। তো সেটা আমার হয়নি। তার বদলে আজকে আমি গান করছি, এটা আমার পক্ষে খুবই বেদনার। আমি তিস্তার কাছে জানতে পেরেছি যে উনি শেষের দিকে একটি গান শুনতে চাইতেন, গাইতে বলতেন, আমি সেই গানটি গাইছি। আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর, ভোরের আকাশ রাঙা হলো রে, আমার পথ হলো সুন্দর, সবাই জয়ধ্বনি কর, আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর। কি নিয়ে বাজাবো সেথা ওগো তোরা ভাবিস নেতা,
কি নিয়ে বাজাবো সেথা, ও গো তোরা ভাবিস নেতা, শূন্য হাতে চলবো বহিয়ে, আমার ব্যাকুল অন্তর সবাই জয়ধ্বনি কর, আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর। মালা পরে যাব মিলন বেশে, পথিক শয্যা নয়, বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে, মনে রাখিনি সেই ভয় আমার, পথিক শয্যা নয়। যাত্রা যখন হবে সারা, উঠবে জ্বলে সন্ধ্যা তারা, যাত্রা যখন হবে সারা, উঠবে জ্বলে সন্ধ্যা তারা, পুরবিতে করুণ বাঁশরি, দ্বারে বাজবে মধুর স্বর, তোরা জয়ধ্বনি কর, আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর। ভোরের আকাশ রাঙা হলো রে, আমার পথ হলো সুন্দর, সবাই জয়ধ্বনি কর, আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর। দেবাশিস বাবু, দেবাশিস রায়চৌধুরীকে অনেক ধন্যবাদ, এমন সুন্দর একটি স্যারের প্রিয় গান পরিবেশন করলেন। We still have to hear few words from others, and Professor Ashish Banerjee, Professor Prashant Rai, they have been with us since the beginning, and they are visiting here and interacting with students. And Professor Banerjee is very close to Professor Bagchi, and he is former Vice Chancellor of Calcutta University. He's here. Professor Ashish Banerjee, sir. আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে একত্রে আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক অমিয় বাগচির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করি। এই ধরনের সভায় একটা কথা বলার রীতি আছে যে আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি, সেটা অবশ্য এখানে বলা কতটা সঙ্গত হবে আমি জানি না, কারণ অমিয়দার বিদেহী আত্মায় কোনো বিশ্বাস ছিল না। একথা তিনি প্রকাশ্যে এবং জনান্তিকে আমাকে বহুবার বলেছেন। তিনি আমাকে একবার বলেছিলেন
যে তার আত্মার সদ্গতি হলো কি হলো না, তথাকথিত সদ্গতি হলো কি হলো না এ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র কোনো চিন্তা নেই। তার চিন্তা হচ্ছে কী ধরনের পৃথিবী আমরা গড়তে যাচ্ছি আগামী দিনে। তো এবং এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আজকের এই সভার আয়োজকরা অচিন এবং এখন যিনি ডিরেক্টর আছেন এবং তাদের সহযোগীরা আজকের সভাটিকে শোক সভা বলে চিহ্নিত করেননি এবং তার অমিয়বাবুর জীবন এবং কৃতিকে স্মরণ করার জন্যই এই সভা। সেটা এইভাবে যে আজকের সবার নামকরণ হয়েছে এটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আমার অ্যাপ্রিসিয়েশন রইল। অমিয়বাবুর জীবনের কাজ, তার শিক্ষণ এবং গবেষণা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, আমি আর পুনরুক্তি করছি না। তার গবেষণাগুলির মধ্যে আমার ব্যক্তিগতভাবে যেটি সবচেয়ে প্রিয় সেটি হচ্ছে পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট। একথা আমিও তাকে অনেকবার বলেছি, যদিও তার একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল তার শেষতম বইটি পেরিলাস প্যাসেজের উপর, perilous passage, mankind and the global ascendancy of capital. তার একটু পক্ষপাত ছিল তার এই শেষতম কাজটির ওপরে। কিন্তু যাই হোক, আমি কেন পলিটিক্যাল ইকোনমিকে আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স বলি তাই নিয়ে এসব নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তার সঙ্গে, সেসব কথাগুলি আজকে এই সভাতে এসে আমার মনে পড়ছে। এবং আমি খুব সংক্ষেপে এইটুকু বলি যে তার অর্থনৈতিক গবেষণার যে মূল সূত্রগুলি আমার মনে হয়েছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই যে তিনি একদিকে আমাদের যে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা, সেই একেবারে দাদাভাই নওরোজি থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং পরবর্তীকালে অন্যান্যরা, তিনি একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি সেই পন্থাই অনুসরণ করেছেন, এটা ঠিকই। ব্রেন ড্রেনের যে থিওরি, সেটাকে পরবর্তীকালের আরও যেসব ইনফরমেশান এসেছে সেগুলির ভিত্তিতে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন একদিকে, কিন্তু এছাড়াও এর বাইরে এটিকে তিনি অনেকভাবে বিকশিত করেছিলেন। এবং এবং এটা আমিও আর এমনি বিস্তারিত বলছি না, কারণ পূর্ববর্তী বক্তারা অনেকেই বলেছেন যেটা, যে উন্নয়নের অর্থনীতি এবং কেন এখনও পৃথিবীতে এত দারিদ্র্য, এত অসাম্য ইত্যাদি, সেগুলির যে মূল প্রথিত আছে এই উপনিবেশবাদের মধ্যে। এবং উপনিবেশবাদ যুগে যুগে তার রূপ পাল্টেছে, কিন্তু সেটি হলো আমাদের মূল সংগ্রাম হচ্ছে এই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। যদিও পুরনো ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ এখন আর নেই, কিন্তু নতুন যে ফর্মে রূপে তা আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী আজকের আসল আমাদের কাজ। এবং সেটা যে যেমনভাবে যে ক্ষেত্রে করছে তার সবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি একাডেমিক গবেষক তিনিও এতে অংশগ্রহণ করছেন তার মতো করে। তো এইটাই আজকের সবার যে নামকরণ হয়েছে, তাইতে এটাই তার সেই দিক দিয়ে সার্থকতা এইখানেই, যে এবং এইটুকুই আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আমারও কামনা যে অনুন্নয়নের চরিত্র আমরা সঠিকভাবে বুঝি এবং একদিন না একদিন আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়, যার মধ্যে একাডেমিক গবেষকদের অবদানও থাকবে, একদিন অমিয়বাবুদের মতো লোকের স্বপ্ন সার্থক হোক। যে স্বপ্ন আর কিছুই নয়, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় সেই আকাশগঙ্গা একদিন পৃথিবীতে নামবে, যেদিন একটা শোষণ মুক্ত সমাজ আমরা দেখতে পাব।
আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গেলেও অনেক কথা মনে আসে। 1963 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিএ ফার্স্ট ইয়ার, বিএ মানে 3 ইয়ার ডিগ্রি কোর্সের যে বিএ, অর্থাৎ স্কুলের পরেই যে বিএ ডিগ্রি কোর্স, কারণ ইন্টারমিডিয়েট কোর্স তখন আর ছিল না আমাদের সময়। তখন আমরা অমিবাবুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসি প্রথম, এবং পরের যুগের অমিবাবুদের যারা ছাত্র তারা অনেকেই শুনে বিস্মিত হবেন যে অমিবাবু তখন আমাদের পড়াতেন ম্যাথামেটিক্যাল ইকোনমিক্স। এবং এই যে একটু আগে পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের কথা অসীম বলছিল বোধহয় ইন্ডিয়ান ইকোনমির কনটেক্সটে, তিনি তখন থেকেই সেটাকে ওই পাবলিক সেক্টর আর প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে যেন একটা গেম চলছে, গেম থিওরির একটা অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে তখন সেটাকে তিনি দেখেছিলেন, ক্লাসেও বলেছিলেন আমাদের। এবং গণিতটা তিনি পরবর্তীকালে যে বেশি ব্যবহার করেননি, তার যেহেতু তিনি করতেন না গাণিতিক অর্থনীতি পরবর্তীকালে, সেই তো অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে ওটা বোধহয় অঙ্কটা বোধহয় ঠিক তার অতটা আসতো না, এরকম অনেকের ধারণা। একেবারেই তা নয় কিন্তু, কারণ আমাদের তিনি গাণিতিক অর্থনীতি পড়িয়েছিলেন ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রা, লিনিয়ার অ্যালজেব্রার একেবারে গভীরে গিয়ে আলোচনা করতেন, এটা আমার মনে আছে। বিষয়টি মোটেই খুব সহজবোধ্য ছিল না, যদি না তিনি সাহায্য করতেন সেই সময় আমাদের। তো আর এমনি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা সে আর তো সবই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, কি আর বিদ্বজ্জনদের এই সভায় আর বেশি কিছু বলতে চাই না আমি। তার কাছে একদিকে যেমন আদর পেয়েছি, আরেকদিকে তিনি শাসনও করেছেন। এমন নয় যে ছাত্রদের প্রতি তার এমন কোনো একেবারে অহেতুক স্নেহ ছিল না যে তারা একটা বাজে কথা বললেও তিনি সেটাকে মেনে নেবেন। কঠোরভাবেই শাসন করতেন, তার কাছে বকুনিও খেয়েছি অনেক, এবং সেটা অনেক সময় প্রকাশ্য সেমিনারেও। আমি জানি না একটি সেমিনারে আমি তার কাছে এত বকুনি খেয়েছিলাম যে কি বলবো, মানে সেটা আমার জীবনের সব থেকে অসুখী একটা মুহূর্ত। আমি একটা বলার চেষ্টা করছিলাম, কি একটা আলোচনা হচ্ছিল সেদিন, তখন ওই সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, তাদের নতুন ক্যাম্পাস তখনও তৈরি হয়নি, তারা ছিল তখন ওই যদুনাথ ভবনে, সেইখানে সেমিনারটা হচ্ছিল। এবং একটা বিষয় আলোচনা হচ্ছিল, আমি বলতে চেষ্টা করছিলাম যে ম্যাক্সিমাইজেশন এক্সারসাইজ দিয়ে এটাকে দেখা যায় কিনা। এবং তিনি খুব মানে যাকে বলে কি বলবো, ক্ষেপে গিয়েছিলেন একেবারে, যে সব কিছুকে ম্যাক্সিমাইজেশন মিনিমাইজেশনের মধ্যে দিয়ে ধরার চেষ্টা করো, এবং তোমাদেরও ছাত্রদের এইটা বোঝাচ্ছ তোমরা। প্রচণ্ড বকুনি, জানি না সেই সেমিনারে কেউ এখানে এখন উপস্থিত আছেন কি না। তিনি আমাকে খুবই সেদিন তার কাছে বকুনি খেয়েছিলাম সেদিন, এবং পরে আরও খেয়েছি। তবে হ্যাঁ, একটা ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল, বকুনি যেমন খেয়েছি তার থেকে বেশি আদরও খেয়েছি এবং স্নেহ পেয়েছি তার কাছে। এবং সেই একদম ছোটোবেলার থেকে 1963 সাল থেকে শুরু করে এই কিছুদিন আগে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, একদম ছোটোবেলায় যেমন ক্লাসের পরীক্ষায় একটা খাতায় ভালো নম্বর পেলে যেমন উদ্বেলিত হয়েছি, কোন একটা পরীক্ষায় যেন আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল প্রদীপ মিত্র, তার নাম ছিল প্রদীপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সেই ফার্স্ট হয়েছিল, পরবর্তীকালে সে রোড স্কলার হয়ে অক্সফোর্ডে গিয়েছিল। পরে আর সে অবশ্য একাডেমিক লাইফে থাকেনি, সে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে তার কর্মজীবন কাটিয়েছিল। তো সেই প্রদীপ ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তো কোন একটা পরীক্ষাতে তিনি প্রদীপের থেকে আমাকে বেশি কলেজের ইন্টারনাল যে পরীক্ষা, আমাকে বেশি নম্বর দিয়েছেন। আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিলাম, তখন হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম, উইকেন্ডে বাড়ি যেতাম। তো টেলিফোন করে মাকে, মা আমি প্রদীপের থেকে বেশি নম্বর পেয়েছি জানো তো। তো আমার সেই কথা আজ মনে পড়ছে। আবার একেবারে সাম্প্রতিককালে যখন আমি নিজেও পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তার কাছে আদর পেয়েছি। কোন একটা রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে বলেছিলেন, যে এখানে কী ধরনের কাজ টাজ করা যায়, একটা রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে। তো হয়েছে কি, আমাদের যে ভারতের অর্থনীতির যে
ক্রুশিয়াল যে ইকোনমিক ভেরিয়েবলগুলোর যে টাইম সিরিজ, যেমন ক্যাপিটাল স্টক একটা ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক ভেরিয়েবল, তার টাইম সিরিজ পাওয়া যায় না মানে তৈরি করা মুশকিল। ক্যাপিটাল স্টক গত 50 বছর 60 বছরের দীর্ঘকালীন টাইম সিরিজ পাওয়া যায় না। তো ইনভেস্টমেন্টের পাওয়া যায়, বিনিয়োগের পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যাপিটাল স্টকের পাওয়া যায় না, এবং তা না পাওয়া যাওয়ার ফলে অনেক দিক থেকে অসুবিধা হয় ইকোনমিক থিওরির অ্যাপ্লিকেশন করতে। তো আমি কি একটা আইডিয়া দিয়েছিলাম যে বিনিয়োগ 1 বছরের ক্যাপিটাল স্টকের সঙ্গে বিনিয়োগ যোগ করলে তো পরের বছরের ক্যাপিটাল স্টক পাওয়া যাবে। কাজেই বিনিয়োগের ডেটা যখন প্রত্যেক বছরের আছে, তখন কোনো গতিকে যদি যে কোনো একটা বছরের ক্যাপিটাল স্টক কোনোভাবে যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে ব্যাক ক্যালকুলেশন এবং ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেশন করে পুরো টাইম সিরিজ তৈরি করে ফেলা যায়। তো এবং 1 বছরের ক্যাপিটাল স্টক কীভাবে পাওয়া যায়, ডকুমেন্ট অফিসিয়াল কোনো ডেটা এস্টিমেট নেই, কিন্তু আনঅফিসিয়াল কিছু কিছু গবেষক কিছু কাজ করেছেন, বহু অপ্রকাশিত কাজ আছে, সেগুলো থেকে কিছু একটা আইডিয়া পেয়ে আমি একটা বোধহয় কিছু একটা সাজেস্ট করেছেন। তিনি খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন, এবং আমাকে রাত্রে, তখন মনে আছে অনেক রাত্রি, তখন প্রায় ঘুমোতে যাচ্ছি 11টার সময়, তিনি বললেন যে আশিস, তোমার একটা সারাদিনে পড়ার সময় পাইনি, এখন পড়লাম, দিস ইজ ব্রিলিয়েন্ট। তো তখন আর আমার মা ছিলেন না, কিন্তু যারা ছিল তাদের বলছিলাম, দেখো তোমরা তো আমার মূল্য বুঝলে না, আমার মাস্টারমশাই এখনও এই বুড়ো বয়সে, আমি যখন তখন আমার বয়স প্রায় 70, আমার মাস্টারমশাই আমাকে ব্রিলিয়ান্ট বলেছেন, জানো তো। তো এরকম শাসন আদর সবই পেয়েছি, সব ব্যক্তিগত কত কথাই মনে আসছে আজকে। তো আমি আপনাদের আর সময় নেব না, স্যারের স্মৃতির প্রতি আর একবার আপনাদের সঙ্গে সমবেতভাবে আমার বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম। নমস্কার। আমরা বেশি সময় নিতে পারবো না, কমে আসছে সময়। তো স্যারের একদম ঘনিষ্ঠ, সব থেকে ঘনিষ্ঠতম ছাত্র যদি বলা যায়, যিনি প্রতিটি দিন স্যারের সঙ্গে ছিলেন একদম শেষ দিন পর্যন্ত, তিনি হচ্ছেন ডক্টর উত্তম ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের প্রাক্তন সহকর্মী এখানে, এবং উত্তমদা এখানে আছেন। তো আই উড রিকোয়েস্ট ডক্টর উত্তম ভট্টাচার্য few words. প্রথমে আমি আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক অমিয় বাগচিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, এবং আপনাদের সকলের সাথে আজকের যেই একটা দুঃখজনক ব্যাপারে আমাদের আসতে হয়েছে, সবাই যেমন কষ্ট পাচ্ছেন আমিও পাচ্ছি। তো প্রথমে আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, এবং এইখান থেকে আইডিএসকেতে যে আয়োজন হয়েছে তার জন্য অনেক কৃতজ্ঞ। খুবই ভালো লাগছে যে এতজনকে পেয়েছি, স্যারকে বাদ দিয়ে, বা বলবো কেন বাদ দিয়ে, তিনি যেন আছেন, এটা থাকতে পারছি, আমার খুবই ভালো লাগছে। আর আমি তো দীর্ঘদিন আছি, আমি হিসেব করে দেখছিলাম যে 1976 সালে স্যার আমাদের অর্থনীতি বিভাগে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স পড়াতেন। তখন থেকে ছাত্র, এবং হলে একবার বলেছিলাম যে স্যার একটা এই প্রশ্ন আছে, ইম্যাচিওর প্রশ্ন, বা এ নয়, বলে কোনো প্রশ্ন ইম্যাচিওর নয়, বলো, এই যে প্রশ্ন শোনার তার একটা ব্যাপার ছিল। তো আমি অর্থাৎ 76 থেকে শুরু করে এই শেষ দিন পর্যন্ত সেইটার সঙ্গেই এক ধরনের ছিলাম। অচিন যেটা বললো সেটা ঠিক, তবে প্রত্যেক দিন নয়। তা আমি 2-3টে ভাগে, সামান্যই সময় নেব, 2-3টে ফেজে বলতে চাই। একটা হচ্ছে, আমি এখানে এসছি, আমি স্যারের ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম, কেন কাছে ছিলাম, আমাকে সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন, এবং বকুনিগুলো যেগুলো দিতেন ওগুলো আমিও অনেক পেয়েছি। ওটা নিয়ে দুটো একটা মজার কথা বলবো পরে। তার আগে বলে দিই যে আমি সমস্ত স্যারের আন্ডারে যারা পিএইচডি করেছিলেন অনেকের সাথেই তার আমার পরিচয় ছিল, এখনও আছে। তারা অনেকেই আর নেই, এবং কেউ কেউ এতটাই অসুস্থ আসতে পারেননি। তাদের প্রতিনিধি হয়ে আমি একটু বলছি, এবং এটা বলতে পেরে সুযোগ লাগছে। তো সেইটা আমার কাছে একটা সৌভাগ্য যে এই সকল
পিএইচডি স্টুডেন্টদের প্রতিনিধি হিসেবে একটু বলছি। প্রথমত বলি যে স্যার, আমি আমার জীবনে কোনো এই পিএইচডি স্কলারকে দেখিনি যে বলছে স্যারকে দিয়ে এসছি লেখাটা পড়ছে না, এটা কখনো শুনিনি। হ্যাঁ, আর ওই স্যার বিভিন্ন জায়গায় যে বিদেশে গেছেন, স্টেট ব্যাংকে অনেক সময় দিয়েছেন, কিন্তু স্টুডেন্ট পেপার রেখে দিয়েছে আর করেননি, সেটা কখনো ঘটেনি। আর আরও যেটা একটা দেখেছি, শুধু পড়ায় নয়, আমি নাম করব না, কয়েকজনের মাইনে পাচ্ছে না, কোথাও আটকে আছে, এইগুলো তিনি মানে স্বপ্নদিতভাবে করতেন। বকাঝকানের মাধ্যমে বলতে, এগুলো আগে বলোনি কেন, নামগুলো আমি বলছি না ছাত্রদের ইচ্ছে করে, তো বলে নিজে দিল্লি গিয়ে আইসিএসএস স্কলারশিপটা যাতে তার পায় সেটা দেখেছিলেন। তারপরে আইডিএসকে যখন শুরু হয়, গোড়া থেকেই ছিলাম, একটা প্রজেক্ট নেওয়া ছিল লিটারেসির ওপর। তো সেই প্রজেক্টটা সুন্দরবনে একটি ছেলে পায় গরিব, আমাদের নিয়ম ছিল না কাউকে আগে টাকা দেওয়া, কিন্তু আমাকে ডেকে বললেন, দেখো ও মনে হচ্ছে গরিব, ও চালাতে পারবে না, তো তুমি ওকে বলো এবং ব্যবস্থা করো যাতে অ্যাডভান্স দেওয়া যায়। তো এই ধরনের মানে ছাত্রের জন্যে ভাবা, এটাও আমার জীবনের একটা সম্পদ আমাদের সকলের কাছে। এবং আমার দু একজন বন্ধু আছে যারা বলে যে কি হবে পিএইচডি করিয়ে বা কীভাবে পড়িয়ে, তার চেয়ে নিজের পেপার করলেও করা হবে। এই ধরনের স্যার কেউ ভাবতেই পারে না যে বলবে যে আমার পেপার করলে ভালো, কয়েকজন অন্যদের পেপার করিয়ে কী লাভ, সেইটা কখনোই দেখিনি। আর এই যে এখনো পর্যন্ত অনেকেই যারা আসতে পারেনি তারা ভীষণই কষ্ট পাচ্ছে যে আসতে পারলেন না, তো এটা এই কন্টিনিউইটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা মজার কথা বলি, এখানে তিনি আছেন, সেই বকাঝকার ব্যাপারে এক তো বলতেন, আমাকে বলতেন, আরে স্যার বকছেন, ও তো আশীর্বাদ, তুই কষ্ট পাচ্ছিস কেন। আরেকটা তিনি আছেন, তাকে এত বকেছিলেন, তারপরে স্যার বললেন, আচ্ছা অনেক হয়েছে, এবার চা খাও। তো উনি বললেন, স্যার যা বকেছেন ওতে চাইতে হবে না, ওর ওপরে উঠতে হবে, একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াতে হবে। স্যার কোল্ড ড্রিঙ্কসের ইত্যাদিতে বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু স্যার লোককে ডাকিয়ে এনে নিজে খাননি, ওনাকে দিয়েছেন। তো এই ছাত্র দরদি ব্যাপারটা খুব ভালো লেগেছে। আর একটা ছোট্ট বলি যে করোনার সময় আমরা যখনই অস্থির ইত্যাদি, তো আমি যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতাম, তখন দেখেছি যে কন্টিনিউয়াস কাজ করে গেছেন কম্পিউটারে ইত্যাদি। এবং অনেক অনেক আমি কৃতজ্ঞ, ছোট হলেও দুই মেয়ে কন্টিনিউয়াস দূরে থাকলেও যোগাযোগ রাখতো, এবং যাতে স্যারের একদিনও কোনো রকমের সমস্যা না হয় সমস্ত নজর রাখতেন। এবং এই ধরনের যে বাবা এবং পরম্পরায় ব্যাপারটা মেয়েরা করতেন, সেটা আমার কাছে খুবই মানে অসাধারণ লাগতো, এবং অনেককে বলেওছি। এবং বাইরে থেকেও যে এতখানি কন্ট্রোল করা যায় উপস্থিত না থেকেও, সেইটা দেখা রয়েছে। এবং যখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটা সুযোগ এসেছিল, কি করেছেন এসে আমার কয়েকজনের প্রবন্ধ লেগিয়েছিল, তার মধ্যে আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে, উনি আমার নাম করেছেন যে কেন আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, মেয়েরা খবর নিত, আমার ছাত্ররা খবর নিত, আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি করোনার সময়। ওই যখন আরেকটা জিনিস, এই যখন ভ্যাকসিন দিচ্ছিল, অনেকের একটা প্রচার ছিল ভ্যাকসিন নেওয়া খারাপটা, কিন্তু স্যার বিজ্ঞানের ব্যাপারটা এতটাই ছিলেন যে ফার্স্ট দিন থেকেই রেডি ছিলেন। এবং যখন অনেক লাইন দিয়ে, এই প্রথমে ওই আমরি, এখন অন্য নাম হয়েছে, রিসার্চ করছিল, স্যার লাইন দিয়ে দিয়েছেন, আমি ভাবছিলাম যে হায় রে, একদম পদ্মশ্রী পাওয়া লোককে এইভাবে লাইন দিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি কখনো বলেন যে আগে নেবো বা এ করবো, সেইগুলোও দেখিনি। আরেকটা জিনিস বলি যে উনি মানে সাধারণ, আমাকে প্রায় অনেকেই ফোন করেছে, মানে সাধারণ লোকের সঙ্গে তিনি এত ভালো ব্যবহার করতেন, এত নিজের করে করতেন, একটা অত মাপের বড় মানুষ কখনো দূরত্ব রাখতেন। এটা আমাকে সবাই, সেই যে রান্না করছে, যে ঝাড়ু দিচ্ছে, তারা শুধু স্যারের এই ব্যাপারটায় খুব মুগ্ধ ছিলেন। আর আর লম্বা করবো না, আর একটা শেষ বলি যে এখানে ভাস্করদা আছেন, এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের যে এটা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটা হলো মনমোহন সিং থাকাতে সুবিধেতে টাকা দিয়ে হয়েছিল, সেটা
ব্যাপারে গোড়া থেকেই তো একটা ভালো ব্যাপার ঘটেছিল, তো সেইটা যদি কন্টিনিউ করতে পারে এটা আমার আশাবাদী আর কি। যে স্যার মনে করতেন যে এই নামটাও ভালো ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব প্রকর্ষ চর্চা, এটা সুধীর বাবুর আজ যে বিশ্বমানা এতে অনেকটা লেখা আছে। তো ওইখানে স্যার যে উন্নয়ন নিয়ে বলেছে সেইটার প্রায় আমি উনি লেকচারও শুনেছি, ছিলাম, ওই লাইনগুলো আমাকে হন করছে। তিনি বলছিলেন যে উন্নয়নে যেই অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তীর্ণ পক্ষপাত, এ দৈন্য মাজারে কবি একবার নিয়ে এসে স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি। তো আমাদের চারিদিকেই অবিশ্বাস, হতাশা আছে। স্যারের মুখে দিনের জন্য হতাশা, দুঃখের এসব শুনিনি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে যখন শোক এসছে, একবার স্যারকে যে কী করে কাটিয়ে উঠবো, বলতেন গান শুনো, ভালো লাগবে, ঠিক হয়ে যাবে। তো এই হতাশার দিকটা ওনাকে কখনো পাইনি। আর আমার শেষ আবেদন, আমি অচেনা হয়েছে এই যে প্রতিষ্ঠাতা হয়েছে, রাজনীতির বাইরেও আমরা যদি ভালোবেসে এই প্রতিষ্ঠানটাকে চালিয়ে নিয়ে যাই, এবং মানব উন্নয়ন চর্চা এবং সার্বিক উন্নয়ন চর্চা এবং সমস্ত জীবকুল, প্রকৃতিকুল, এগুলো সবই তার নজরে ছিল, আলোচনা করতেন। এটা যদি আমরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে চালিয়ে যেতে পারি খুব ভালো হয়। শেষ কথা, ওই কিছু কিছু ফিল্ম আর্টিস্ট সম্বন্ধে বলা হতো যে ভালো ডিরেক্টরের নজরে এলে তারা অনেক কিছু করতে পারতেন। তো আমার হচ্ছে স্যারের আরও অনেক করতে পারতেন, কিন্তু রাজনীতি এবং পরিবেশের চাপে বোধহয় ততটা করে উঠতে পারলে না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি এবং উৎসাহ নিয়ে যদি এই প্রতিষ্ঠানটাকে আরও বেড়ে করতে পারি, বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। নমস্কার, আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে নমস্কার। ধন্যবাদ উত্তম দা। প্রফেসর প্রশান্ত রায়, আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি। Professor Rai had been here for almost 2 decades as a visiting professor here. I was not his student in the sense that I sat in his class, but I do not know why he asked me to join this institute right at the beginning. And he wanted to deliver a lecture also. I still remember I spoke on Mao's ethnography. Since then, he has been giving me the best possible instructions, but without uttering them. He has a nice way of directing all youngsters to the right fount of knowledge. I'll give 2 examples only, and then I'll leave the room. He developed the syllabus of the course, I think, all by himself. And he added a vision I never thought that could be possible. My little bit of knowledge was about a similar title program in Sussex University that was just about that. He would control the purchase of books in the library. And I was surprised someday by a huge book volume of paintings of K.G. Subramaniam. And I wondered why would he be interested in that. But then it dawned on me that he wanted that a teacher in development studies should be knowledgeable about all dimensions of human enterprise. That was a very serious note.
towards the end of his life, I became little more close to him because we together was overseeing a very fledgling publishing house called Hyphen. And on that we met, we exchanged notes also. He'll obviously live long in my memory, but I say I'm still surprised why he summoned me to the institute. Thank you very much. Professor Bagchi had long association with the prestigious little periodical, that's Frontier. Frontier is always, has been always on the frontier of radical politics. And Professor Bagchi used to contribute to Frontier. On his passing away, the current editor is very ill now, Sri Timir Boshu. Timir Boshu sent a note, small note, in appreciation of Professor Bagchi's contribution to Frontier. I request Arup to read out Frontier editor Timid's note. Please, Arup. Come here. Yeah. So Arup Sen, he is also, Professor Arup Sen, he is also associated with Frontier, closely associated with Frontier now. Arup, please read out the note. As we all know that Professor Bagchi had a long association with Frontier, starting from its inception under the leadership of Samar Sen. And he continued that, and after the death of his favorite student, Anirban Biswas, I regularly consulted him regarding how to survive Frontier and regarding other things. Anyway, so Timidda is not well. So I am reading what Timidda has communicated on behalf of Frontier Collective. We at Frontier remembered Professor Amiya Kumar Bagchi's long association with this journal. In 1979, when I was trying to reorganize Frontier, I met him several times and he gave us valuable suggestions. He helped Frontier in multiple ways by sending write-ups and arranging advertisements from the then quote-unquote United Industrial Bank, which later merged with Allahabad Bank. At that time, he was on the board of the United Industrial Bank. Only very recently, August 2024, Frontier published a book titled Birth of an Alternative Development Paradigm by Sunil Ray. When Dr. Ray requested me to write a preface for the book, I asked him to approach Professor Bagchi, and Professor Bagchi gladly agreed to write the preface. Frontier readers will miss him. We again remember his contribution to Frontier. Timir Basu, Frontiers. And I also like to mention in this connection that Anirban Biswas was connected with Frontier, and after Anirban's death, we brought out a booklet, and there also very touchingly Dr. Bagchi reflected on his past student. So I will give a copy to Achin. I sent him the soft copy, but at that time we could not send him the hard copy. But for preservation, I will pass it to Achin. And then with permission from Achin, I would like to speak about one thing. Dipesh Chakraborty's book, Rethinking Working Class History, came out in the late 1980s. Then Professor Bagchi wrote a very strong critique of that book in the pages of EPW. And regarding, and we differed with that, and both Dipesh and myself reflected, now we feel quite harshly regarding Professor Bagchi's review, and all of them were carried in EPW. So
After Bagchi's demise, so I am in touch with Dipesh Da and communicated Dipesh Da about this, and Dipesh Da reflected on something. So, and I wrote in English, and Dipesh Da responded in, as usual, in his own Bengali style. I'm reading that. অরূপ, অমিয়দার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমারও খুব খারাপ লাগলো। তর্কাতর্কি করেছি, মতভেদ হয়েছে, আবার শিখেওছি অনেক কিছু। উনি কড়া কথা লিখেছিলেন আমার প্রথম বইটার সম্বন্ধে। জবাবে আমিও কড়া কথা লিখেছিলাম এবং আপনিও লিখেছিলেন। কিন্তু অমিয়দা আমাদের শিক্ষক স্থানীয় মানুষ তো বটেই। ওর প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া আমাদের চিন্তায় একটা চিরকালীন প্রভাব ফেলেছে, হয়তো পরবর্তী প্রজন্মেও ফেলবে। জীবনটা ছোট, এখন বুড়ো বয়সে এসে মনে হয় এত তর্ক না করে নিজের কাজ করলেই হতো, কিন্তু অতীতকে তো আর বদলানো যায় না। শুভেচ্ছান্তে দীপেশ দা। ধন্যবাদ। Thank you, Arup. So now we are almost at the end of our today's meeting. So if any of you, Raghavda, here we have his student Sushil Khanna, Professor Sushil Khanna, Professor Raghav Chattopadhyay. They're all direct students of Professor Bagchi. So Raghavda, please. Would you like to come here or there? It's okay. Professor Raghav Chattopadhyay taught at Indian Institute of Management, Kolkata, and retired from there. How many people don't understand Bengali here? Please raise your hands. Oh, I'm sorry. Yeah. It was just because, it would be easier for me to share some, conversations. That's why. Amiyoda, I first met Amiyoda in 1970 or 71. In Professor Niharanjan Ray's house, there was a Marx club where three of us, Gautam Bhadra, myself, and another friend of ours, were regular visitors. So one day a very young gentleman came in. You didn't like to wear suits probably because you would always wear a combination. As I saw him later also. But he came, but then when he started talking, then it was evident that he was siding with us, that young group. Our main, the competitor in, capturing the audience was Professor Sottesh Chakraborty. He was a famous geographer, but he had very strong political opinion. We also had, at that time, very strong political opinion. So there would be trouble. There would be trouble almost every evening. After Amiyoda joined, we had a huge, benefit from him because he was the person who could shout back to Sottesh. Sottesh was very loud-mouthed also. So that's first how I met him. Later, I was very close to him for a long time. Long before I became a student of him. As a student, he liked me. Long before when I was doing my MA, he started teaching in Calcutta University Economics at that time. And I found myself blessed because Indian economics was a subject which would be taught by, pardon me, Professor Dasgupta, by those who couldn't teach.
those who would only try to show their own, well, some talkative professors, and we were very dejected about it. It was Professor Bagchi, the very first day, I knew I would learn something. You know, in Indian economics, the problem was that it was very difficult to learn anything from even the textbooks at that time. Bagchi gave me before that, in the center, I was associated with the center for some time. Before he went back to Bristol, I think at that time, he gave me his, what is it called, the first copy that the press gives. Huh? For proof reading, the first copy, he gave to me. But it was so unfortunate, I could read it, it would take a long time. I read some of it. Then Professor Ashok Sen, who was in the center at that time, he said, Raghav, give me that book. Amiya promised to me, and he told me it is with you. So I gave him, I said, okay, please, I would be very happy if you return it to me. He never did. I could understand later that, it would be such a treasure to keep. I couldn't even tell Amiya that this had happened. He came to know from somebody. One day he gave me a copy of the book. I still retain it, but it doesn't compensate for the loss of that, the first proof copy with his own corrections. I still miss it. I had very good association with Professor Bagchi since then. We used to call him Amiya. Shall I brag a little? The only subject in which I excelled myself, I would say, because I never, deserved a top mark, but it was in Amiya Bagchi's paper that I got much above the rest. That was because that was the area of economics which sincerely really interested me. And having such a teacher, to guide your own, queries in the proper direction, arguing with you, if you would get angry, he never got very angry with me. But I have seen him getting angry with people whom otherwise he liked very much. But he had a very strong opinion. That's the thing. He would like to fight to be proved wrong. One of the very few people whom I adored. I never told him because I consider myself very close to him. Amiya, actually, when Yashodharadi was alive, they were very close to us. I was telling, you are here, that, when she was born, she came back, Yashodharadi returned from nursing home. I was going almost every day at that time to Amiya. So Yashodharadi said that, Raghav, I was going to commercial library at that time to, work on a research. My first one. So Yashodharadi told me, can you buy that West Bengal government honey? I gladly bought it from Writer's Building.
The problem was that then some of our friends saw me carrying a honey bottle and it spread around. Raghav Chattopadhyay was taking a bottle of honey to Professor Bagchi's house. Can you imagine? But I enjoyed it. I enjoyed it. I do believe that he used to like me a lot. We would argue, we would, have. I never had quarrel, but we would have strong debates. But at least I never felt intimidated by him. Some of my friends said that they found him intimidating, but I found him so. No, forget it. It makes me emotional. It's a great loss for me. Personally, it's a great loss for me. I saw them when they were. Well, I saw her immediately after she was born. The first time Yashodharadi and Bagchi came to that Marx Club, they were carrying her, she was probably a month old or something. Is that, do you remember? Thank you so much. I can't go on saying anything about him anymore. Thank you. Thank you very much. Sushilda, please. Professor Sushil Khanna, also very close to Professor Bagchi, and is also former professor at Indian Institute of Management, Calcutta. Technically speaking, I was never directly his student because, but I was his student in many ways. I first met him in 1972. There was a Capitalism in Agriculture seminar held at IIM Calcutta and Presidency College. That's the first time I met him. And we were 3 or 4 students who attended that seminar. It was not really open to management students, but which later, became a very famous debate in times. The Naxalbari movement was on, and the semi-feudalism in agriculture was a big theme. And there were many, many scholars from India who wrote on this. So, but I came back a few years later for my doctoral work to work under Nirmal Chandra, and Nirmal Da and Amiya Da were very thick friends and comrades, and I was made to read some of Amiya Da's works in my coursework, because IIMs have coursework, especially the 1972 paper, which Prabhat refers to in his obituary. Okay, I read that paper and also used it in my teaching. So Amiya Da and me, and as Tuli and Tista was saying, that we were often together in very raucous, loud, argumentative evenings at Professor Chandra's house or Amiya Da's house, and occasionally at my place, much later. But so I learned a lot from him. A binding theme, as Prabhat has said, was the colonial exploitation of India and how it undermined so many other features of our life, which runs through his paper, his writings in different themes, whether his first book or the later works and so on. I never took seriously. Remember, there was also a series of debate in New Left Review on how imperialism and colonialism actually spread capitalism to countries like India. And he scoffed at it, like, very angry with it. And first he thought of writing in the New Left Review, but then he believed in, he and Nirmal Da both believed strongly in writing and addressing in Indian journals to Indian audiences and so on. He had a great influence on our thinking, writing. He was also the examiner of my thesis, okay, which he approved, but said I needn't have added all this dependency theory in that. It was good enough to get a degree without that and so on. And later he even
once very briefly tried to persuade me to join IDSK. I was still a professor at this thing. I regret I didn't, but I thought I fitted better there given my background and so on. Okay. In the early days, he did, this thing, but he was after Nirmala went away, left us, we kept in touch. We often visited him at his house. And during COVID, of course, we were some of the people who also ring up. My wife, Rajeshri, was Yashodhadi's student. So we were, I would say, among the very close people to us, somebody who had a great influence on our thinking, life, and so on. And even when we differed or shouted, or he would scold us at some of the things I would say or write, he was always very affectionate towards us. And it's a great loss of the generation who actually shaped my work, my way of looking at it. Nirmala first, Ashok Mitra, and now Amiya Bagchi. I think it's a great loss to me. Thank you. Okay. So here we have with us Professor Tapati Thakurata as well. But tomorrow there is another event, memorial meeting. There at the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. What time? 3 o'clock at Patuli campus. So some of us will go there as well tomorrow. So Tapati will speak there? Or you want to say a few words here? Please, yeah. Okay, so with this, any other, maybe I have missed anyone? Okay, so the last, so we'll end with the condolence message that from IDSK, we have put it up this way. The director, members of the governing council, and the faculty, students, and staff of the Institute of Development Studies, Kolkata, deeply grieve the passing away of Professor Amiya Kumar Bagchi, the founder director of IDSK between 2002 and 2012, and emeritus professor from 2013 till his last breath. He was also the member of General Body and Governing Council of IDSK till his passing away on 28 November 2024. He was an eminent economic historian, political economist, literary critic, great administrator, and researcher. He was a remarkable institution builder and worked relentlessly to build up IDSK from 2002 to 2012. Under his leadership, IDSK introduced its flagship program, MPhil in Development Studies, in 2016, and many externally sponsored research projects were completed successfully. During his tenure at IDSK, his important publications include The Developmental State in History and in the 20th Century, Webs of History, Information, Communication, and Technology from Early to Post-Colonial India, Perilous Passage, Mankind and the Global Ascendancy of Capital, The Evolution of State Bank of India, Volume 1, The Roots 1806 to 1876, Capture and Exclude, Developing Economies and the Poor in Global Finance, Colonialism and Indian Economy, Transformation and Development, the Political Economy of Transition in India and China. Professor Bagchi engaged himself during the last 20 years of his life in a documentation project on economic history of British rule in India in the late 19th century, sponsored by the Indian Council of Historical Research. And the 12 volumes that were published during this period was his brainchild. All the members of IDSK convey their heartfelt condolences to the bereaved members of his family and all others who will miss him dearly. So we'll end with Madhusri ache? Madhusri? So Professor Bagchi, he used to, Madhusri is our ex-colleague here. She then moved to Netaji Open University. Madhusri was a librarian here, and she's also a librarian there now. And Madhusri sings so well, and so every now and then, Professor Bagchi would ask Madhusri to sing for us. So Madhusri is here today to sing a song for him.
স্যারকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে অচিন্তা আমাকে যে গানটা গাইতে বলেছেন আমি শুধু সেই গানটাই গাইছি, উনি ঠিক করে দিয়েছেন। আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাই। জানি না কতটা সুবিচার করতে পারবো এই গানের। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এ আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনার, দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনার, গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে, দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে, আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে, দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে, বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা, জীবন যেন দিয়াহুতি মুক্তি আসে এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই এসেছেন, আমাদের খুব ভালো লাগলো।